if we are back for lunch, that means it's time for a game! Yay! So, I thought the perfect game would be an African game called Fire on the Mountain. It's a good movement game. So everyone needs to find a partner. One person in the partner make a circle around me. Find a partner. And one person will not have a partner. And then you are the new rhythm maker. We step back, the dancers become the musicians. The musicians become the dancers. So we change places. Okay? So go back to where you were. The dancers dance. You don't need to make the... Okay. 자연스럽게. This is a type of game. We are the new musicians. We need to make sure there's enough space between us for them to get through. And this, 4 things, if you keep in mind while you're creating a story, your story will be complete. The main character wants something, and you are all the main characters of your stories today because they're personal stories. But there is an obstacle in the way. And at the beginning of your story, you wanted what you ended up with, but you had to work through many things to get there. You have an obstacle in the way, you try to move it, and it doesn't work. Or maybe in your story, you move one obstacle, so there's another obstacle. However, I do something to move it, and I succeed or I fail. At the end of the story, you moved the obstacle out of the way and succeeded because we wrote positive stories. If we had written a story about failure, at the end of the story, maybe the obstacle would still be there. Now, when you're working with clients, you want to help them find different ways to move the obstacle. When they meet you, they may have tried to move the obstacle and failed, but you as the therapist will help them find new ways and let them practice moving the obstacle with you. So, what we will do is divide into small groups of 3 people and read your story to each other in the small group. And then decide
on one story of the three that you would like to act out. And we'll have some time to work on that story, and then we will share that. 미미야. 네. 어른장에. 엄마. 엄마 배고파, 엄마. 이렇게 살다 죽을 것 같아. 이건 아니었는데. 아범이 저보고 연극을 해보래요. 제가 그런 거 하는 학교 나왔잖아요. 그래서 아범은 허락했어요. 어머니만 허락해 주시면 되거든요. 아이고 이제 뭘 다시야. 예? 허락해 주세요. 그래요. 네가 그렇게 하고 싶다는데 하고 싶으면 해봐. 할 수 있겠으면. 진짜죠? 어머니? 알았다. 엄마 연극하면 나 집안일 하는 거야? 어머니 죄송해요. 알았어. 갔다 와. 갔다 와. 어머니 고맙습니다. 뺏기기 전에 갔다 와. 어머니 감사해요. 우리 아빠 연극하는 해봐. 잘할 수 있을 거야. 로미오, 왜 당신의 이름은 로미오인가요? 당신이 그 이름이 아니라면 정말 좋을 텐데. 똘똘해서 그냥 내가 그래도 있는 돈 다 긁어모아서 대학 보내놨더니 뭐? 자유? 그리움? 그런 게 밥 먹여주냐고. 아이고 이건. 난 엄마가 날 쳐다보길 원했어. 그래서 난 이렇게 무대 위에 서서 연극을 하고 있는데. 툭하면 지동생만 미안데. 내가 왜 지동생만 이뻐해? 걔가 좀 어리고 남자라서 좀 띨띨해서 그런 것 뿐이지. 내가 서로 얼마나 이뻐하는데. 아유. 맨날 아들, 동생. 엄마한테는 왜 나이가 없지? 난 엄마한테 보여주고 싶었어. 내가 여기 있다는 걸. 걔 대학 보내려고 내가 얼마나 정말 콩나물값까지 애껴가면서 했는데 좀 똘똘해서 선생 될까 싶었더니 이놈의 기집애가 바람이 들어서 바람이 잡을 수가 없네. 난 그저 행복해지고 싶었을 뿐인데. 그냥 내가 행복한 길을 가고 싶었던 것 뿐인데. 저 아이를 도와주고 싶어. 나랑 같이 뭔가 하지 않을래? 뭐래요 제가? 저 아무것도 할 수 있는 게 없어요. 그렇게 생각해? 내가 보기엔 넌 할 수 있는 게 정말 많은 것처럼 보이는데